Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 16 about the chapter Method of Induction and Binomial Theorem. See, in the last lecture we were discussing that when you have to expand binomial theorem, means you have to expand, say, 1 plus x bracket raised to n. This expansion we were interested. See, 1 plus x bracket raised to n with certain conditions. What are those conditions? Mod of x is less than 1 and your n is a negative integer or in general we can say negative or fraction, correct? Then the expansion of this we have stated in the previous result, and that we have to accept without proof. You are not expected to write the proof of that. 1 plus x bracket raised to n, it is what? 1 plus nx plus what? It is n into n minus 1 upon 2 factorial into x squared, then plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial. I will enlarge this into x cube plus and so on. How many terms? Infinite terms. The terms are not terminating. And similarly, when it is 1 minus x bracket raised to n, as you know, alternately plus and minus sign, 1 minus nx it will be. Then plus again n into n minus 1 upon 2 factorial into x squared. Again minus term, n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into x raised to 3. Again plus and so on, infinite terms. So this is the formula. When n is negative or a fraction, binomial expansion never terminates. It goes on infinitely many terms. And as n is negative or it is a fraction, you cannot calculate its factorial. Correct? So in general, whenever we wrote that binomial theorem for positive integers, what we wrote here, nc1, here it is nc2. But now nc2, when you write, the formula for nc2 was n factorial upon n minus 2 factorial into 2 factorial. Out of that, 2 factorial is okay because 2 is integer. But what about n factorial, where n is negative or when it is a fraction? You cannot calculate 5 by 2 factorials. म्हणजे 2.5 फॅक्टोरियल असं काही आपण नाही काढू शकत. परंतु काय महत्त्वाची गोष्ट काय बघा, की जे NC2 चा जो फॉर्म्युला आहे ना, तो काय बघा, n फॅक्टोरियल अपॉन n minus 2 factorial into 2 factorial. So whenever you know it is n minus 2 factorial, numerator will have n minus 1 and n, and then upon 2 factorial. So same term is here, n into n minus 1 upon 2 factorial. This is like NC3, but this you cannot use NC3 here. Why cannot you use NC3? Because n is fraction or negative integer. But you must understand that this term is nothing different. As you cannot use the concept of factorials here, we are writing it in this way, right? So usual binomial theorem you can write in this way, but usual binomial theorem using those terms NC3, NC4, etc. when you write, it is not possible here. पण ह्यातली सिमिलॅरिटी तुम्ही लक्षात घ्या, ह्याच्यामधलं जे साधर्म्य आहे दोन्ही बाबतीतलं ते लक्षात घ्या. ठीक आहे. So this is all about how to use the binomial theorem when it is negative index or fraction, that I have discussed here. Now we can solve certain problems depending on that. There are some good problems solved in your book. Those first we will refer. See now what they expect you to do is, okay, also they have given you some expansions which we should always remember, right? What are those expansions? It is, say, 1 upon 1 plus x, 1 upon 1 plus x, also 1 upon 1 minus x, whenever mod of x is less than 1, this. So it is here 1 minus x plus x squared minus x cube plus x raised to 4 minus x raised to 5 and so on.
alternately plus and minus, and it is 1 upon 1 minus x. It means it is 1 plus x, then plus x squared plus x cube, everything it is positive here, all the terms are positive, infinitely many terms. See, this is called, and here obviously mod of x is less than 1 is always there, this is important, if mod x is less than 1. These expansions are generally termed as power series expansions. Power series. See, we have in case of the chapter complex numbers, we have written power series expansion of e raised to x, if you remember. Similarly, this is power series expansion of these two. 1 upon 1 plus x we can write like this, 1 upon 1 minus x we can write like this. These are power series expansions. We are going to use these power series expansions to when we solve problems depending on what we can say, derivatives, integration, limits, etc. Okay, now here see the first example that they have solved. What is said there? State first 4 terms, only first 4 terms they are expected, you are expected. So this is example 1 of the solved examples. What is that? They are asking you to write first 4 terms of this 1 upon a minus b bracket raised to 4, and what is given? Mod b is less than mod a. This is given. What is the use of this? See, what we are going to do here is this, that you are dividing. Now when you are given mod b is less than mod a, what does it imply? It implies mod of b upon mod of a will be less than 1. What does it imply? It implies mod of b upon a is less than 1. So as you require mod x less than 1, here it is mod of b upon a less than 1. Now what I can do? See here, 1 upon this term a minus b bracket raised to 4. If you take a common from that, it will be a into bracket 1 minus b upon a, and then bracket rectangular bracket raised to 4. Now why we are doing this? Because you know mod of b upon a is less than 1. I can use this formula 1 upon 1 minus x or any that negative index formula you can use whenever that 1 plus x bracket raised to n किंवा ते 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट रेस टू एन जे आहे त्यातला एन जर निगेटिव्ह असेल तर तो फॉर्म्युला मला कधी वापरता येईल? whenever your x mod of x is less than 1. सो म्हणून आपण ही सिच्युएशन तिथे निर्माण केली. ओके, आता काय होईल बघा याच्यामध्ये? दिस इज ऑब्वियस नाव. ही जी क्वांटिटी आहे ती मला आता अशी लिहिता येईल ना. काय लिहिता येईल बघा? a इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस बी अपॉन ए. ओके, आणि मग मेन ब्रॅकेट कंप्लीट रेस टू -4. दिस इज हाऊ आय कॅन राईट. नाव द पॉवर इज निगेटिव्ह. Okay, so now we are in a position to use the formula. I will enlarge this. काय फॉर्म्युला आहे बघा आपला? 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट रेस टू एन असं जर असेल आणि एन जर तो निगेटिव्ह असेल आणि मॉड ऑफ एक्स लेस दॅन 1 असेल, मॉड एक्स लेस दॅन 1, तर तो काय फॉर्म्युला होता? 1 मायनस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन मायनस 1 अपॉन फॅक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वेअर्ड मायनस n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 into x raised to 3. Just you have to write 4 terms. There are infinitely many terms, so plus dot 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 will be there, but only we are in this particular problem we are asked to write only 4 terms, first 4 terms. So what we can do now? This a raised to minus 1 by 4 is always there, right? So that will be there, a raised to minus 1 by 4. Then into bracket, now use this formula 1 minus nx. so 1 minus n किती आहे आपला? -4. त्यामुळे -4 इंटू एक्स. एक्स म्हणजे किती आहे? b अपॉन ए. त्याच्यानंतर काय होईल बघा? प्लस n इंटू n मायनस 1 म्हणजेच किती? -4 इंटू -5 अपॉन 2 फॅक्टोरियल म्हणजेच 2, आणि एक्स स्क्वेअर्ड म्हणजेच कशाचा स्क्वेअर्ड? बी अपॉन एचा स्क्वेअर्ड म्हणजेच काय? बी स्क्वेअर्ड अपॉन ए स्क्वेअर्ड. पुढे मायनस, आता काय होईल? -4 -5 -6
अपॉन 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6 इंटू नाउ वॉट एक्स रेस टू 3 म्हणजेच काय होणार बी अपॉन ए ब्रॅकेट रेस टू 3 म्हणजेच बी क्यूब अपॉन ए क्यूब plus and so on. We are not going to write all the terms, only first 4 terms. So this is a raised to minus 4 into bracket. Now this will be what 1 plus 4 into b upon a. Then this will be what minus 4 minus 5. It will be minus plus 20 upon 2, so 10. So it will be 10 into b squared upon a squared. आणि इथे काय होईल बघा 6 गुणिले 5 30 गुणिले 4 120 विथ निगेटिव्ह साइन अँड दिस इज मायनस सो प्लस 120 अपॉन 6 म्हणजेच किती झाले 20 झालं सो 20 ते पण प्लस होणार 20 इंटू बी क्यूब अपॉन ए क्यूब राईट दिस विल बी द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दॅट एक्सपान्शन सी वेदर इट इज करेक्ट येस इट इज राईट ओनली फर्स्ट 4 टर्म्स वेर आस्क्ड so those are written there. See, these are those first 4 terms, right? So this is nothing. You have to note here की mod x less than 1 आहे का ती सिच्युएशन मला निर्माण केला पाहिजे. आता हे सर्व एक नीट आधी लक्षात घ्या की पुढे जाऊन तुम्ही अनेक नवीन नवीन फॉर्म्युले शिकाल ते अप्लाय करायचे असतील तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्विंगमध्ये तर मी कधी अप्लाय करू शकतो तो फॉर्म्युला व्हेनेवर वॉट एव्हर कंडिशन्स आर निडेड इन दॅट फॉर्म्युला आर सॅटिस्फाईड देन वी कॅन यूज दिस फॉर्म्युला. इथे काय आला कॉन्टेक्स्ट बघा एकतर तुम्ही 1 प्लस एक्स ब्रॅकेट रेस टू एन किंवा 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट रेस टू एनचं एक्सपान्शन करता आहात परंतु त्याच्यामध्ये एक्स हा कसा पाहिजे तर मॉड ऑफ एक्स मस्ट बी लेस दॅन 1 आणि एन कसा पाहिजे निगेटिव्ह ऑर फ्रॅक्शन देन वी कॅन यूज दिस फॉर्म्युला. सो समहाऊ यू हॅव टू ब्रिंग दोज कंडिशन्स इन द प्रॉब्लेम अँड देन वी कॅन अप्लाय द फॉर्म्युला. दिस विल ऑलवेज वर्क इंटिग्रेशनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा डेरिव्हेटिव्हच्या बाबतीमध्ये लिमिट्सच्या बाबतीमध्ये किंवा इवन कोनिक सेक्शन्स वगैरे जे आपण शिकू त्याच्यामध्ये लॉट्स ऑफ फॉर्म्युले विल बी देअर अँड यू हॅव टू अंडरस्टँड वेन व्हॉट आर द कंडिशन्स वेन एव्हर यू विल यूज दोज फॉर्म्युले राईट दोज कंडिशन्स मस्ट बी सॅटिस्फाईड वॉट एव्हर आर रिक्वायर्ड अँड देन यू कॅन अप्लाय दोज फॉर्म्युले यू रिमेंबर दिस. ओके सो वी विल कंटिन्यू विथ द some problems, 1 or 2 more problems we will do so that you can understand the theme behind these problems. Okay, now we will go for some problems from your exercise, right? All these problems are similar. So now see here, root of 30, this is solved problem, we will consider that root of 30 up to 4 decimal places. बघा तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे calculate root 30 up to 4 decimal places up to 4 decimal places. मग काय करणार बघा सी सो व्हॉट वी आर ॲक्च्युअली इंटरेस्टेड इन डुईंग 30 raised to 1/2 मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे बघा इट इज अ फ्रॅक्शन नाव 1/2 इज अ फ्रॅक्शन आणि 30 आय कॅन राईट ॲज 25 प्लस 5 का तर ते 30 मला 21 अधिक 9 पण लिहिता येईल परंतु 22 अधिक 8 लिहिता येईल अनेक मार्गाने लिहिता येईल मला परंतु 25 मी त्याच्या जवळ असलेली संख्या निवडली की जी परफेक्ट स्क्वेअर आहे मग ती 25 आहे म्हणून 25 अधिक 5. पण आता काय होईल बघा हे जे 25 अधिक 5 आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा मला काय करता येईल त्याचा रेस टू 1/2 मला काढायचा आहे बरोबर आहे. म्हणून मी काय करणार तर त्याच्यामध्ये 25 आपण कॉमन काढणार म्हणजे 25 इंटू ब्रॅकेट काय होईल बघा 1 प्लस 25ने भागणार ना कॉमन काढणं म्हणजेच डिवाइड करणं मग इथे 25ने भागलं 1 झालं इथे 5ला भागलं की 1/5 झालं आणि हे सर्व मिळून ब्रॅकेट रेस टू 1/2 बरोबर ना म्हणजेच काय एकूण झालं बघा हे 25चा म्हणजे हे असं होणार ना 25 रेस टू 1/2 पहिली टर्म आणि मग 1 प्लस 1/5 ब्रॅकेट रेस टू 1/2 ही त्याची दुसरी टर्म म्हणजेच किती झालं हे 5 झालं आणि कंसामध्ये आता हे तुम्हाला एक्सपान्शन करायचं आहे बघा इथे पण काय होतं बघा मॉड ऑफ 1/5 हे लेस दॅन 1 आहेत सो यू कॅन यूज दॅट फॉर्म्युला आणि प्लस साईन आहे म्हणजे सर्वच टर्म्स प्लस येणार बरोबर ना बघा म्हणजे आता हे एक्सपान्शन दॅट दे हॅव रिटन ऑलवेज यू हॅव टू फर्स्ट स्टडी द सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स दॅट विल हेल्प यू अ लॉट बरोबर ना. मग आता बघा इथे कसं होणार हे
5 झाले. आता इथे महिरपी कंसामध्ये आपण काय लिहिणार बघा, 1 + x ब्रॅकेट रेस टू n चा फॉर्म्युला काय आहे तो 1, बरोबर ना, प्लस n × x. n किती आहे इथे 1/2, x किती आहे 1/2, 1/5. त्यामुळे ते होणार 1/2 × 1/5 प्लस n × n - 1 म्हणजेच काय, n 1/2 आहे, 1/2 × 1/2 - 1 म्हणजेच किती होणार -1/2 आणि मग डिवायडेड बाय 2 फॅक्टोरियल आणि मग 1x चा स्क्वेअर म्हणजेच 1/5 चा स्क्वेअर म्हणजेच 1/25 प्लस पुढे आता काय होईल 1/2 n झालं, n - 1 म्हणजेच -1/2 पुन्हा n - 1 म्हणजेच -3/2 देन डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल विच इज 6 आणि इंटू पुन्हा 1/5 चा क्यूब म्हणजेच 1/125. ओके, प्लस अँड सो ऑन. ॲक्च्युअली या सर्व इन्फायनाइटली मेनी टर्म्स आहेत. ऑल ऑफ दोज वी आर नॉट गोइंग टू राईट. ऑल दोज वी आर नॉट गोइंग टू राईट. ठीक आहे, मग आता ह्याचं आपण एनलार्ज करू. काय होईल बघा आता हे कॅल्क्युलेशन. सो आय विल राईट इट हिअर. सो इट विल बी वॉट 5 देर इज देअर inside the bracket. This is 1, then plus this is 1/2 into 1/5 म्हणजेच 1/10. त्याच्यानंतर आता इथे काय होणार बघा, हे प्लस आहे हे मायनस आहे म्हणजे एकूण साईन मायनस येणार, -1/4 1/2 आणि 1/2 चा गुणाकार विथ मायनस साईन -1/4 अपॉन 2 फॅक्टोरियल. 2 फॅक्टोरियल म्हणजे पुन्हा 2 म्हणजेच ते काय होणार -1/8 इंटू 1/25. हे आहेतच ना, दिस वी नीड नॉट फॉरगेट. आणि मग प्लस पुढे काय होणार बघा, हे मायनस मायनस आणि हे प्लस म्हणजे एकूण प्लस होणार ते. आणि इथे किती होणार, हे 2 आणि 2 4 आणि 2 8 आणि 6 म्हणजे खाली 6 आहे ना, 8 × 48 हा डिनॉमिनेटर झाला 3/48. सो इट विल बी 3/48. चेक करा पुन्हा, हे 6 आहेत, 2 × 2 4 × 2 8 आणि हे 6 48 आणि हे वजा वजा अधिक, त्यामुळे 3/48 इंटू 1/125 प्लस अँड सो ऑन दॅट विल बी देअर. बट नाव दिस इज वॉट 5 इंटू ब्रॅकेट 1 + 1/10 देन दिस इज वॉट -25 × 8 म्हणजे 200. सो -1/200 प्लस आता इथे किती होणार बघा, हे तुम्हाला इथे भागाकार करता येईल ना, हे 3 × 3 आणि 3 × 16 48 आणि 16 × 125 म्हणजे 2000 होणार. बघा ना, 1600 तर झालेच आणि 25 × 16 म्हणजे 400, त्यामुळे 1/2000 प्लस अँड सो ऑन अशा त्या टर्म्स येणार. म्हणजेच किती होणार, हे 5 इंटू ब्रॅकेट. आता बघा हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स करावी लागतील, लक्षात घ्या. मग हे किती होणार बघा, 1 + 0.1 त्यानंतर हे -1/200 आहेत म्हणजे हे किती होणार बघा, हे आता हे जर दशांश पूर्णांकात मला लिहायचे असतील ना तर हे -0.005 होणार आणि ते पुढचे 0005 होणार, 3 zeros आणि 5. त्यामुळे हे जर नीट आपण केलं ना, हे साधं मॅथमॅटिक्स आहे. सो -0.005 आणि प्लस 0.0005 प्लस अँड सो ऑन. काय लिहिण्याची गरज नाही कारण आपल्याला अप टू 4 डेसिमल्सच करायचे काम. त्यामुळे ते 5 इंटू ब्रॅकेट. आता हे किती होईल बघा, 1.01 आणि हे तुमचं जर तुम्ही नीट असं ते लिहिलं ना तर शेवटी त्याचं उत्तर काय येईल बघा, 1.1055. इज इट राईट? चेक करूया. येस, पण ते काय होणार आहे, हे ॲडिशन आहे. हे 0.5 असं नाही होणार, हे वजा बाकी आहे ना. सो बी केअरफुल अबाउट दॅट. कॅल्क्युलेशन्स मस्ट बी ॲक्च्युअली प्रॉपरली डन, अदरवाइज इट विल गिव्ह यू एरर्स. ओके, सो व्हॉट इज देअर नाव, दिस इज नॉट टू बी ॲडेड ॲक्च्युअली. हां, हे तुमचं इथे आपलं हे चुकलेलं आहे. दिस इज नॉट सो. So okay, we will use the answer in the book. You can definitely calculate that. See, what is expected here is this, that this 1 is always there, 1 point आणि हे पण प्लस आहे ना, त्यामुळे हे 0 1 म्हणजे इथे 1 येणार आणि हे 2 zeros 5.
ही क्वांटिटी आहेच आणि त्याच्यामधून -0.005 मला सबट्रॅक्ट करायचं आहे. सो व्हॉट विल बी दॅट? यू कॅन राईट इफ यू डोंट कॅनॉट डू ओरली. 1.1005 minus it will be 0.005 and this 0. So it will be what? 5. 10 minus 5 9 म्हणजे 5 येणार, carry 1 येणार. 10 minus 1 is, sorry, here it will be 5. I am making error. So what will be the final answer? You can note it down from here directly. It will be 1.0955. Okay, so this will be here 1.0955 आणि त्याला 5 ने गुणायचे. सो 5 into bracket 1.0955. So when you multiply this by 5, 5 into 5 25, 5 carry over 2, पुन्हा 5 गुणिले 5 25 आणि ते 2 27, 7 हातचे आले 2, 5 9 45 आणि 2 47, 7 हातचे आले 4, 5 0 0 इथे 4 येणार आणि हे 5 येणार. 5.4775. राईट? सी वेदर युअर आन्सर इज राईट. येस, 5.4775. दॅट इज द आन्सर. ओके, सो दिस इज ओके. आणि तुम्हाला हे व्हेरीफाय पण करता येईल. तुम्हाला हे माहिती असेल ना की तुम्ही ॲक्च्युअली काय करतात. इथे बघा, तुम्ही इथे 30चं वर्गमूळ काढता. तुम्हाला हे माहिती आहे की 25चं वर्गमूळ 5 आहे, 36चं 6 आहे. त्यामुळे 25 आणि 36 याच्यामधली जी संख्या आहे 30, त्याचं वर्गमूळ हे 5पेक्षा जास्त असणार आणि 6पेक्षा कमी असणार. पुन्हा हे बघा ना, 5.5चा स्क्वेअर किती येणार? 5.5चा स्क्वेअर तुम्हाला माहिती आहे कसा लिहायचा. 25 लिहायचं आणि हे 5 असल्यामुळे त्यात 1 मिळवायचा, म्हणजे 3025 येणार. म्हणजे तो 30.25 येणार. पण हे 30 आहेत ना, म्हणजे 5.5पेक्षा ती संख्या लहान असणार, म्हणून हे आपलं बरोबर आहे. व्हेरिफिकेशन इज ऑलवेज देअर अँड इफ यू डू दॅट यू विल फाइंड युअर सेल्फ इन अ बेटर पोझिशन. सो दिस इज अ राईट आन्सर. सी, अशा टाईपचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला या जो बायनॉमियल थिअरमचं हे जे व्हर्शन आहे की ज्याच्यामध्ये एन इज नॉट नेसेसरीली पॉझिटिव्ह इंटिजर, एन कॅन बी निगेटिव्ह ऑर इट कॅन बी फ्रॅक्शन. पण फक्त काय होईल, मॉड ऑफ एक्स लेस दॅन 1 ही कंडिशन त्यातली फार महत्त्वाची आहे. इथे आपण ती कंडिशन निर्माण केली, 1/5 आपण निर्माण केला आणि मग 1 + x ब्रॅकेट रेस टू n हा रिझल्ट वापरला, वेअर n वॉज द फ्रॅक्शन. सी, ऑलवेज वी हॅव टू कीप दिस इन माइंड. इफ आय एम गोइंग टू यूज सर्टन फॉर्म्युला, I must convert the problem in such a way that I will be in a position to use that formula. If you can do that, then your answer will be right, and then you can apply the formula basically. It will be legal to use the formula because it satisfies the required conditions, right? So I hope you understood whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.